the transmission first, and we go into practice first. Entonces por eso vamos a hacer primero práctica y luego hacemos la transmisión. Practice, go to page 7. Para la práctica vamos a empezar en la página 7. And page 7 is called the supplication to the lineage teacher gurus. Que es la súplica a los gurus del linaje y maestros. So this supplication is Esta suplicación connecting, bring the blessing to trae los ourselves. enseñanzas a nosotros mismos, las And bendiciones. Also the supplication to the gurus, then we También es la súplica al naturally guru also have permission to go into the practice. para pedir al gurú, para pedirle permiso para entrar a la práctica. So this supplication guru is Esta suplicación al gurú also you can see where this sadhana, the teachings come from. también podemos ver desde dónde vienen estas enseñanzas. It's different, going to hear different names. It's all the lineage one by one. Que son los nombres de los maestros del linaje uno a uno. So we do this twice. Vamos a hacer esto dos veces. What we're going to do is one is chanting Tibetan, Vamos a hacerlo en tibetano one is chant Spanish, English together. y luego el español en inglés en los juntos. That can follow also zone sandra too. We chant the English in the zone, and then also here is chanting Spanish, so it can follow together. Do you understand? Sí, hacemos primero el tibetano y luego el inglés en el Zoom y nosotros aquí en español. So then we see how it follows. Y vamos a ver. Many languages not easy to together. Everyone satisfied, not easy. Porque no es fácil satisfacer tantos lenguajes. So make yourselves comfortable and Siéntense most correctamente important, cómodos, cómodas. making do like more connecting in your mind, Muy importante conectar en su mente, focus on the practice. enfocarse en la práctica. So also the time of the actually good is like your cell phones put in the airplane Si mode. pueden poner sus celulares en modo avión, So apagar. that's actually helps for sometimes we unmindfully we cell phones on, and then people calling, they're disturbing others too. Y que no Oh. mermen la atención de los So first we do the English, Spanish together. Primero vamos a usar español y inglés juntos. So okay, we try first, okay? So you reading Spanish, I read English. Okay. In the pure realm of the perceived great expanse of sphere of truth, to the glorious kingdom Zambo I pray. Grand blessing to obtain the originally pure Dhammakaya. To the guide Vajrakilaya I pray. Grand blessing to obtain the spontaneously accomplished Sambhonakaya. To Vajrapane, honor of sacred I pray. Grand blessings to obtain the Nirmanakaya, taming all beings. To get along to me, Tapa I pray. Concede bendiciones para lograr la espiritualidad en esta So misión. Vidyadhara this very life. To the Dharma King, Buddha pray. Grand blessing to reward the great words of doctrine. To Renzeng Rolang Deva I pray. Grand blessing to obtain Buddha in the one lifetime. To Amsterdam I pray. Grand blessing to realize the profound meaning of the sacred mantra. To Orjin Pe Manjune I pray. Grand blessing to accomplish the purpose of others impartially. To Kando Yishi Soja I pray. Kando Yishi Soja, grand blessing to realize the profound purpose of prayer. To the 25 heart disciple I pray. Grand blessing to be free in the Vajra rainbow body.
To grant renewing I pray. Grant blessing to close the door to rebirth in the six realms. To the Supreme King Ru Lama I pray. Grant blessing to behold the true face of the fundamental nature. To the Vajrakilaya deity I pray. Grant blessing that the true attainment may arise. To the example of Vajrakilaya protectors I pray. Grant blessing to the close outer and inner obstacles. Lineage Lamas grant all of your blessings. Meditation deity bestow all spiritual attainments. Dharma protectors warm to the common color or obstacles. Grant blessing to fully complete all accomplishments. Grant blessing to actualize the three kayas. Grant blessing to perfect the true purpose. May all be auspicious. So now we go to Tibetan. Vamos al tibetano. Om Sote Jiyen Lo Yang Dar Jai Jin Gang Ne Arden Gen De Zang Bo Lai Sor Wan De Ka Dai Chi Ge De Bar Sin Je Lo Dong Ba Dor Je Sen Ba Lai Sor Wan De Len zhou long ge de bar xin jie lo san da san na dor jie lai sor wan de kan de zhe ge de bar xin jie lo ge long zhe me zha fa lai sor wan de qian de ren zhen de bar xin jie lo qi jia yin zhang bo de lai sor wan de den be ga jin ba bar xin jie lo ren zhen ro lan de wa lai sor wan de ce jie zang jie de bar xin jie lo da na sam zhe da lai sor wan de sang mai sab don do bar xin jie lo or jie be mai jung ne lai sor wan de ro don so me jung war xin jie lo kan zhu yi xian so jia lai sor wan de mo lai sa don do bar xin jie lo tu se jin ban zhong a lai sor wan de ya le dor jie zhuo war xin jie lo gu re ren a lin ba lai sor wan de rồi chưa gọi chưa ba xin chia lo trên chiến za về la ma lai sor wan de ne loi ran yaran dong war xin chia lo ye dai pur pe la lai sor wan de ne do nam yin jong war xin chia lo chi jong pur song so lai sor wan de se nai bar je se war xin jie lo ka ju la me xin jie la de sor ye da la ye nge zhe zar de sor chi jong ga song bar je zar de sor gu song war jie war xin jie lo gu song on den jie war xin jie lo dong nian dar xin bar xin jie lo jie wa yun de ya lo ma dong zhen mi jie ba la
Go to page 13. Página 13. Zoom is okay to Spanish English together? Yes, it's fine. Okay. You heard the music, right? Okay. Namo in the Lama precious givers, meditation deity, Namo. And the okay, like example of Victor so on. And all sentient beings. Take refuge spiritually with the three doors. Alasa, for myself, liberate all beings into mandala of the activity of Kalaya, to stir samsara from its very depths, are generated the four measurables. Go to Tibetan. This Tibetan we do twice. Namo Lama Gonjoya Dala. Yavajam se soje la. Dada Dodo Simjenam. Gosong Gebe Jabzenje. Jima Dagen Rogen Jarzeser. Tenle Purbe Jingordo. Korwa Dongne Drubezer. Tseme Yere Zemje Do. Namo Lama Goncho Yedam La. Jarwa Janze Soje La. Dadan Roai Zemje Nam. Gozon Gebe Jabzenje. Jimma Dagen Rogen Darzezer. Tenle Purbe Jingordo. Korwa Dongne Drubezer. Tseme Yere Zemje Do. First we do the English Tibetan together. Sorry, English Spanish. Home in the nature spontaneously rising great place, not even the name of obstructing hindrance existing. Thus fully realize they are originally cleared. The mandala of the boundaries is spontaneously naturally accomplished. Om in the all-embracing, impromodally pure nature expands. The characteristic of confusion and what is to be confessed are liberated in the own place. However, all errors of ignoring the duality are confessed to all the self-originating manifestation of gathered deities. Samaya are originally self-arising, perfectly pure supreme Amrita, Rakta, essence of the six realms, liberated into the sphere of truth. Great Tormat, arising of a basis of phenomena existence. The three great existable essence on the home. So we leave it there and go back to Tibetan again. Page 14. Página 14. Tibetans with the drum together.
Lenji Chon Dar Jai Gada Yanda Lenja Lai Sha Dai Sha Zen Zema Ransar Chon Jai Mare Zon Ze Chir Ze Nai Razon Durbe Lazo Nam La Cha Maya Done Razon Nam Dai Dirse Choi Juroi Yeze Darwe Marje Oi Naze Ye Ma Bale Dai Nam Zon Zeme Juje Oma On Benzar Bebe Debe Alogen Inde Nebe De Shadaro Kamare English, Spanish. Whereas occasionally appearance are the celestial palace in a triangular blue black blaze mandala, surrounded by 8 channel grown in the center of which is an expanse of blazing fire mass of promoter wisdom. Accomplished from one's own perception of promoter wisdom is a celestial palace with a lotus in the center and a sun, moon, and 4 interview demons upon witches. A blue-black home radiating and ripple light from which self-nature arises as the unfavorited perfected presence. The great glorious Dorje Yona Vajrakilaya, blue-black with 3 faces, 6 arms, 4 legs separate apart in advanced posture. The right face is white, the left red, the middle one blue-black, wearing the diadem of the 5 Dhyana Buddhas at his symbol home. His 9 eyes are bungling and glowing into the 10 directions, mouth gaping, tongue rolling, and fangs bared. The 2 right hand holds the 5-horned Vajra. The 2 left hands hold the fire messes and the Katavanga. The final 2 hands are rolling a Meru Purpa, wearing all the complete terrifying channel grown accompaniment. In union with the great consul Kolo Jendema, who is light blue with 1 face and 2 arms. Her right hand holding a blue lotus embraces his neck. Her left offers a red skull cup to the mirror and the concert's mouth. In the forehead is blue Homkara in the concert. In the throat is red Haryangawa in the concert. In the heart blue Yamitaka in the concert. Up in the navel yellow green Amrita Kandale in the concert. In the navel dark green Miyowa in the concert. In the sacred place blue Topchin in the concert. In the right shoulder white Namjar in the concert. In the left shoulder blue Yargo in the concert. In the right the flesh glory Dorjera in the concert. In the left take yellow black Kurmasa in the concert. In the 4 general directions, the 4 Kalaya family at the 10 spots. The 10 Radful ones with the concert and the Sasu emanations. All these 24 Radful ones.
having 3 faces, 6 arms, and 4 legs spread apart, with Vajra wings and the channel grown equipment. They each hold their own symbol of Veros warping. And the 4 entrances are the 4 gatekeepers. Around the fair surround the mandala. There are the suns and emanation together with their protectors. Dami Shava Soda Sija Tong and all the house of male protectors. Generate awareness of principal deity and the entire assembly. In the heart of a principal deity Upping Sun is the wisdom being in the rate of Tham Joint Lord Prabha. In his heart Upping a sun is a golden Vajra the size of barley green, in the center of which is home sacred by the mantra. Each deity arising is marked with Om, that through and the heart to home, by the Buddhas of the 10 directions, bestows of empowerment and blessing. The sun of empowerment is the ornament of Samongaside. Okay, go back to Tibetan. Go back to Tibetan. And we are page 15 with the drum together. Oi na ven bo na zo ye kai de nai tru som ba re jing go nai de tu je go re we ye me bong ba re bong ya na yi je le do be ya ye gang we be ma tai ni da de je no re ding ding na ong ge zhuang de le da nie ma ji zo ge ge par jian dor jie yong ne jie ya ye jie jie dor da jie ye ga yong ma wen de nai ring e we jin du zo oi jin ge da me so je se ya dan jiang zhen jie wa se ye nie se ge se na de yong nie me bong ga zhang zen da nie re ra bu ba zhe du zhu ran jie jie na zo yong jin guo lo jin de man ding ya ya jie sa ni de ye be ban gu ni qiu yong be do ma ya la zha wa rong ga ya yong man ding ba dong zhen ya yong ma du ga xin jie ya yong mo de gong de zhen jie wa ya yong jiang ser de wa me yo ya yong jia na sen ye do jie ya yong mo bong ye nan jia ya yong ga bong yong yong mo ya yong mo la ye do jia ya yong ma ra jia ya yong gam song ya yong sen na so ye re ye ze ju lai zhu jie ya yong san su jie de da zhu wo nie ye na jia song sa zhu ya ye zhe dor jie xiu ba de zhu jie rang dan zhen jia na zong zen ge ye ge ma dong ji
Yajin Gamaran Goyo Tazidan Trubakado Jedanye Yona Zada Tan Seja Dongge Jewe So Zongora Yonsa Zobar Jedogar Nyemar Nyemar Den Semban Zongang Burba Jebeye Dogar Nyemar Den Serje Dorje Nedre Ewar Wonglang Naji Wolang Nararan Jewar Oin Den Bar Adan Dogar Oin Soje Jarwa Tamje Jewang Gor Sinje Lava Yewang Da Deyo Jebe So aha malam ambadan leg rest ready from each of the heart to invoking the promoter of wisdom beings. Rang Duge Uzurji Yishi Samba Jiranjo. Here has Kongsho. Anyone can blow Kongsho? ¿Alguien puede soplar el caracol? ¿Alguien? And the Damar, where Dorji, they are welcome. Let it be strong. Yeah, stronger. So we do the first English. Home from the unborn, complete pure nature of Dharma Dharma, showing the miracle of birth as a blessing body. Dorje unite together with your entire example. From the Dharma Dharma, come to here to this place, to accomplish existence Vajrakilaya, to bestow empowerment in the spiritual attainment without exception. Wrath from Wisdom King, with your entourage have come here, to display the auspicious signs and the symbols, and to bestow the spiritual attainment of Vajrakilaya. Wrath from Wisdom King, come forward now with your entire example. Go back to Tibetan. I think actually we go more English here again. Za hong ba ho samaya benza samaya za samaya tita ling. Continue English. Hong Spanish, to liberate the negativity of the three realms of existence, and to one case clinging to pride and self-promoter, to Dorje simple and the entire example. With the single pounded devotion aboard home to Ate Poho Tati Saho, home the arrangement of order in a sacred co-emerging enjoyment. Many countless offerings, both actual and mind emanated, are offered to the spontaneously emanate deity. In the mandala, which is without acceptance or rejection, please partake of this. So now we go back to Tibetan. Tibetano.
Betino is which page, 21, okay. Page Página 21. 21 in the middle. Al centro. Hon Jime Nanda Juje Yinye Le Jeve Jondro Marve Gurdon Ai Dorje Yun Gordan Jeba Ai Jije Yene Nende Jeza Sore Seba Dorje Purve Juba Tawang Dai Ngero Male Sorve Se Ye Trojan Gorje Shene Yang Da Dai Zemo Sambo Tema Dang La Ya Yang Ro Sorve Se Ye Trojan Gorje Shesa So Sa Hong E Ba Benza Samaya Sa Samaya Tejale Hoi Zizon Do Bajarwa Tai Nga Jai Shima Yonde Se Do Je Simbo Soje Lai Se Je Kebe Sanse Lo Ade Po Tra De Zao Hoi Le Je Je Jo Sana Sango Te Jo Bai Nama Nge Jo Ye Jo Bai Ran Zoi Je Be La La Jo Ba Mo Nye Me Lan De Me Ba Yu Zo So On Ben Za Argan Ba Den Be Be De Be Alo Gen Gen De Ne Be De Shada Ra De Za Ye So Kong Cho English is finished. Home. The great medicine prepared with a roots and a thousand branches. El Rakta The supremo secret Rakta delusion in the sphere of space is offered together with the great Dharma essence of supreme substance. Mahabinsa Amrita Rakta Balinda Kaihe. Home, ignoring the nature of flesh, pierce like a mountain. montaña. Desire a wave toss ocean of cloud. Together with anger a head of bronze is offered to Dorje symbol and his entire assembly. Om Ah Home, Home, King of Wrath, glorious great Dorje Yuna, conserve collagen of perfect pure Dharmakaya. The 10 wrathful ones manifest from the presence of wisdom and the method. The 10 wrathful mother rising from the nature sphere. The house of protector emanation charged with Buddha activity. The Sasu with the Feng and the Tiger Feng and others. The 4 female get doorkeepers guarding the 4 directions of the mandala. The 12 Kalaya guarding engage in the action of liberation. Seja, Dong, Jeva and others.
to the Kalaya protector of the commitment and the example of the bond protectors. To your entire example of the retinue, apostate and red press. The time for fulfill your loving commitment has come. And accomplish your wrathful concert activity. So now we go back to Tibet. Go back to page 23 bottom. 'Hongre glorious Dorje Jone, with your entourage of sons, theologian, concentrate your wrathful dance from the great expanse, the songs of emptiness and the method murmuring of the mantra reverberating like thunder. Enter the sphere of your commitments is accomplished. I shall engage in the practice. Oh, sorry, I forget this. Like, go back to Tibet again. Oi barjen dorje yone sengorje koroi jende longne rogarze tagong ajen zaya Next we do the English Spanish.
From the root, the syllable and the mantra channel in your heart, like grace emanate to the 10 directions to call upon the promise of deity of the three roots. The blessing of their body, speech, and mind in the form of white home, red earth, and blue home. Dissolve like rain to dissolve without obstruction into your triplets, head, throat, heart. Believe that all the power of the blessing of the compassion of all the victorious ones and the boundless. House of Vajrakilaya and the deity, large and small, descends like snow, like dissolving to you, the deity within your body, and the male and the female deity in your channels and the place are like an open port of sesame seed. From all the deity in the mandala, hear the songs of the mantra vibrate like the songs of a disturbed behave, I think. Okay. So now we chant the mantra, and when we chant the mantra with meditation, so here just mentioned the body, speech, Vamos a cantar el mind, mantra. dissolving Vajrakilaya, mainly dissolving into your body. And then waking up your channels. I'm sorry to interrupt, Temple. It's getting difficult to hear you and with the mic and the other mic, so just to let you know. Okay, so now we're going to chant the mantra. Vamos a cantar el mantra. Yes, we chant masters. Om Vajrakilaya sarva vignan Om Be. 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 Om Vajrakilaya
Vajrakilaya sarva vignen bang pet. Om 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 Vajrakilaya sarva vignen bang pet. So now we please chant the mantra silently. Vamos a cantar el mantra silenciosamente en la I'm mente. going to share with you here some short teaching. Mientras les comparto algo de enseñanzas. So Vajrakilaya practice is very profound La práctica de Vajrakilaya Deep. es muy profunda and not that easy. y no tan fácil, no tan So simple. you have the courage to come to Tenemos que Vajrakilaya tener el practice. coraje de venir a la práctica de That's a- Vajrakilaya. What is it? Unbelievably, you are powerful people, I think. Creyendo que somos personas poderosas. So I think you also some has already practiced Vajrakilaya a bit. Creo que aquí ya también hay gente Some que ha more practicado new Vajrakilaya people, right? aquí y hay algunas personas nuevas, ¿verdad? How many people
new Vajrakilaya practice? Para quienes es nuevo la práctica de Vajrakilaya. Okay, many, yeah. I think in the Zoom Sangha mostly I think they has I share many times already. So in the Zoom right now we have more than 400 people here, and so they're listening teaching. Están escuchando las enseñanzas con nosotros. So the first just go generally, practice Yidam deity. Entonces primero voy a hablar sobre la práctica de las So deidades Yidam. when you practice Yidam deity, Cuando practicamos las deidades Yidam, we have to visualize very necesitamos clearly. visualizar claramente. So that's the reason we have a statue, we Por have a eso tenemos las tankas, estatuas, las tankas. and you look to this Vajrakilaya image, Y miran la imagen de Vajrakilaya. and that Vajrakilaya's form La forma de is have to Vajrakilaya. appear in your mind. Y esta forma que aparece en So su mente. when you close your Cuando eye cierran los ojos and chanting the y mantra, cantan el mantra, and that form is appeared esa in your forma mind. será que aparezca en su mente. So that's the first step we Y have ese es el to primer create. paso que debemos de crear. And then of course like the depending individual Y luego level, también dependiendo del you nivel can individual, pueden visualize very visualizar clearly, muy but some claramente, visualize not that strong clearly, but pero even long algunos no as es tan fácil you visualizar, have devotion. pero el punto es tener la So devoción. last night Pema Sambhava mentioned Como that ya in the empowerment teaching, mencionábamos en el empoderamiento sobre la Sambhava, devotion and la no doubt, devoción al Guru y sin duda. and then you Y through that entonces, practice a través de eso you can tenemos la receive práctica y podemos blessing recibir from las Vajrakilaya. bendiciones de Vajrakilaya. So when we practice, Cuando practicamos, important is lo cannot be too importante tight. es que no seamos muy estrictos If con nuestra práctica. Your mind body is very tight, and I want to Nuestra mente, visualize nuestra very cuerpo clearly all esté this muy image. estricto y quiero visualizar You create muy that, claramente then todas estas you imágenes. Si creamos no eso, possible to, no es posible get que experience lleguemos a blessing. la experiencia completa. So mind need to Nuestra relax, mente tiene que estar and relajada. then just when you close Y eye, cuando cerramos los the ojos, feeling the Vajrakilaya is sentir in la front of sensación you. de generar a Vajrakilaya Eh, enfrente de nosotros. So that's the first step. Ese es el primer paso. Second is El called segundo paso recollection of purity. es la recolección de la pureza. So we have to know Tenemos que saber the why Vajrakilaya is wrathful. Porque Vajrakilaya es iracundo. So some people think Algunas personas piensan is Vajrakilaya is que Vajrakilaya es anger. eh, So not anger, que okay, está enojado. and No es que está enojado. it's destroy the anger, Es que va a destruir transform el the enojo, anger. transformar That's el why enojo. Es form por is eso wrathful. que su forma es iracunda. Liberate the Y anger. liberar el enojo. So that's the reason Esa es la wrathful razón por form. la cual tiene esta forma And then iracunda. also Luego compassion también la is compasión arise to the emerge wrathful form, en esta forma iracunda. and not relaxing compassion is No es more una compasión passionate relajada, sino compassion. es una compasión So, iracunda, apasionada. Mother really loved the child. La madre ama a un hijo, Child not good behavior. el hijo no se porta muy Mother bien. have to show more Entonces, wrathfully la madre to tiene que take ser care un of the poco más child. iracunda para tomar And los cuidados actually del hijo. compassion, Y, but de hecho, con mucha you know, compasión, arising the pero for wrathful way. emerge esa forma iracunda. So that's the Y wrathful means. Eso es lo que significa And esas then deidades iracundas. second is El segundo sentido, the Vajrakilaya has Yap Yom Vajrakilaya tiene reunited union, la unión, and then that's la also reunión. our body, you know, Eso energy también es la energía en nuestro has cuerpo. actually, you know, Tenemos loving and wisdom, two energy el within our amor y body. la sabiduría, So estas dos that must be energías en nuestro cuerpo. reuniting, you Y eso know, debe love, reunirse. compassion, wisdom, Amor, inseparable. compasión y sabiduría So que that son representative, inseparables. Y eso Yap is es lo que representative, representa Yap, que Yap es method, el compassion. método, la compasión, Yom means Yom wisdom, quiere decir sabiduría. and that's why in this Yes, por eso, prayer, you En know, esta many práctica, female deities there. That's all muchas rising from deidades wisdom, femeninas emergen and también more allí. many men
deities, they're rising from compassion y las, method. y las So these deidades two emergen desde el must más be elemental, reuniting, las like deidades masculinas y method, estas dos wisdom, deben inseparable. ser reunidas e So, inseparables. so that's the reason this Es por eso showing the que aquí Yab and the Yom. mostramos el Yab y Yum, la Then, deidad con su consorte. then I can share you more the details, Y but luego that's les the puedo dar generally un you poco have to know. más detalles, pero eso es lo que generalmente tienen que And then saber. when we practice Y luego cuando Yadam deity, practicamos las deidades Yiram, so another is called we need también called necesitamos divine pride, tener orgullo divino, self-confident. tener mucho confianza So, en nosotros mismos. Divine pride, Ese orgullo self-confident divino, is esta confianza, when we practice, you cuando visualize practicamos, Vajrakilaya in front of you. You Vajrakilaya must have to have enfrente de confident. nosotros. Tenemos That que is tener la Vajrakilaya, confianza que eso es not Vajrakilaya, totally, okay? no tener dudas. And also when you visualize yourself También is cuando nos Vajrakilaya, visualizamos como Vajrakilaya, we need confident necesitamos ourselves. tener esa confianza en nosotros And mismos. so we have to have a core divine Y pride. eso se le llama el orgullo divino. And so the like you think I'm not Vajrakilaya, but I'm Sí. making myself as Vajrakilaya. Pensamos nada más, yo no and soy that's Vajrakilaya, pero me estoy become haciendo como si fuera incorrect. Vajrakilaya. Eso es incorrecto. So you really practice meditate Practicamos, meditamos and connecting inner level. y conectamos a nivel interno. Then we are Vajrakilaya, inseparable with Vajrakilaya. Entonces nos vamos inseparables It de is Vajrakilaya. no making something, no make things, or no Sin creating, pensar que just estamos imagination. creando cosas que no hagan sentido, solo creando nuestra Ah. imaginación. So Temple, it- I'm really sorry to interrupt, but it is difficult for us to understand the teachings because there's two people speaking at the same time sometimes. So, and to interpret in Mandarin. Okay, Thank so we do the after teaching, and I mean the talk English and then translator. Yes, that would be very good. Thank you so much. We appreciate that. So we meditate and visualize Vajrakilaya. Entonces meditamos, visualizamos Vajrakilaya. So we are, truly Vajrakilaya. I'm beginningless time until now. Y que verdaderamente somos Vajrakilaya desde el principio de los tiempos hasta ahora. So we didn't know that No sabíamos eso, because due to our body obstacles, speech obstacle, mind obstacles. debido a los obstáculos de nuestro cuerpo, palabra y mente. And so now we, connecting through the Pero mind, ahora nos conectamos por la mente. our mind nature, Nuestra naturaleza de la mente Vajrakilaya's mind nature is inseparable. y la naturaleza de la mente de Vajrakilaya es So inseparable. difference is right now our mind is the same as ice block. La diferencia es que ahora nuestra mente es como un cubo de The hielo Vajrakilaya mind is the same as ocean. y la mente de Vajrakilaya es lo mismo So, que el océano. Reuniting means our ice block is melting into ocean, is become ocean water, and ice block melting the water is become inseparable. Y reunir las mentes quiere decir que esos cubos de hielo se unen al océano y entonces se convierten So en that's inseparables. the true reality. Ice is always water, not ice. Y Ice esa is es la become realidad, porque el hielo siempre es hielo. due Y to siempre es agua. condition, cold condition create ice. Pero debido a las condiciones frías, But entonces se crea hielo. then always have ability to go back to own nature water. Pero siempre tenemos la habilidad de volver a la naturaleza And, primordial que es agua. We right now, so our mind is the same already ice block, Ahora nuestra mente es como un cubo de and hielo we have to merge to the water. y Like necesitamos derretirnos en el agua so, say like we have to transform to the Buddha's mind. y transformarnos en la mente búdica. Then that is not easy. No es fácil, So without the support pero sin un soporte and without this deity's practice, y sin estas prácticas de then deidades, the ice, our ordinary mind is not easy to transform. Like ice block is not easy to become water. es difícil que nuestros cubos de hielo en la mente se conviertan en agua. So then what thing about ice block is melting to the water, what needs support? Support Entonces, needs sun.
¿Cuál es el soporte que necesita el hielo para que se derrita el agua? Es el sol. So we using this practice as our support, Y entonces utilizamos nuestra práctica como nuestro soporte. then ice can be merged to the water, Para que entonces esos cubos become de hielo ice is se the same is ocean water inseparable. y que sea inseparable como el agua del So océano. our this ordinary mind can be become transformed to Buddha's mind, Y nuestra mente ordinaria se transforma en mente búdica, inseparably with Buddha's mind. inseparable. So now we, the practice this have called directly transforming. Y entonces la práctica transforma directamente. The directly transforming is you visualize Vajrakilaya yourself. Nos visualizamos a nosotras mismas como And then- Vajrakilaya. Directly ordinary body, speech, mind is transformed to Buddha's enlightened body, speech, mind. Y directamente transformamos nuestro cuerpo, palabra y mente en el cuerpo, palabra y mente del Buda. So we have many diversity Buddha, Tenemos muchos Budas Yadam deities, y deidades Yidam. and this Vajrakilaya is very powerful for especially when we have strong afflictive emotions rising. Y Vajrakilaya es especialmente especial para cuando están emergiendo So- las emociones aflictivas. Last night I shared with you that during the empowerment, Anoche compartí en el This, empoderamiento this wrathful deity is come from source is afflictive emotion transforming. que la fuente de estas deidades Yidam iracundas es transformar las emociones aflictivas. So we have to use this our afflictive emotion Y necesitamos utilizar and las emociones it's aflictivas source or create our wisdom. como la fuente para crear nuestra sabiduría. So that's called the deity wrathful deity practice. Y esa es la práctica de las deidades And iracundas. that's why in here is like coming to in that section very beautiful in this sadhana has. Por eso esta sadhana tiene esa sección. So muy when we bonito get in that explicado. section, then I'm going to explain a little bit more there. Cuando lleguemos a esa sección voy a explicar un So poquito más. no, right now what I wanted to explain with you is like this sadhana, specifically this sadhana, how to practice. Ahora voy a explicar específicamente cómo practicar esta específica sadhana. So first we have this lineage supplications. Primero tenemos la súplica del linaje. Lineage supplications like this teaching is come from the Dharmakaya states, Que explica de dónde vienen estas enseñanzas desde el estado de Dharmakaya and then comes to Sambhonakaya, and then come to Namanakaya, y luego a Sambhogakaya y después a Nirmanakaya and then many these lineage masters. y todos los maestros del So linaje their practice, they achieve accomplishments, Vajrakilaya practice. y su práctica y sus logros en la práctica de Vajrakilaya. The last night, in the empowerment sadhana, the Vajrakilaya practitioner is the same as many is arise, the same as the star in the sky. Los practicantes de Vajrakilaya So- es lo mismo que emergen estrellas en el cielo. Many, realizers come from Vajrakilaya practice. Muchos maestros realizados obtuvieron la realización a través so- de la práctica de Vajrakilaya. So that's the lineage. Y ese es el linaje. And when we start, like when we do first practice, always a supplication to the lineage. Y siempre, como en muchas prácticas, Then- primero hacemos la súplica del linaje. Then also where does this come from. Y entonces además sabemos de dónde viene la práctica. And second, then is page 13, right? Y No, luego en go la to page página 13. 13, vayan a la página 13. Page 13 says, is Namo, it's actually called Refuge and Bodhicitta. Que dice refugio de Chita. So here has Refuge and also Bodhicitta, two sections in this page 13. Hay dos secciones en esta página 13, refugio So- de Chita. When we practice Yadam deity, first, always has this refuge prayer. Cuando practicamos deidades Yidam, siempre tenemos So- estas oraciones de refugio al principio. Right now we take refuge to Vajrakilaya mandala Ahora tomamos refugio en el mandala de Vajrakilaya. through our body, speech, mind. A través de nuestro cuerpo, palabra y mente. And then second is called
bodhicitta. y después llamamos a la bodhicitta. So I'm going to practice Vajrakilaya, Porque yo voy a practicar and I Vajrakilaya want to enter into Vajrakilaya mandala. y entrar al mandala de Vajrakilaya I want to accomplish practice Vajrakilaya. y lograr toda la práctica de Vajrakilaya. The reason I want to, liberate many samsaric suffering beings. Y la razón por la que lo hago es para liberar a todos los seres que that- habitan en el samsara. So that intention we have to create. Y esa es la intención que debemos crear. So that's why I generate 4 measurables. Es por eso que yo genero los 4 inmesurables. 4 measurable is a immeasurable love, Inmesurable al amor, immeasurable compassion, compasión inmesurable, immeasurable joy, gozo inmesurable immeasurable equanimity. y ecuanimidad inmesurable. So the first stage is we follow by the relative level. La primera etapa la seguimos por un nivel relativo. Then you are really into the practice. Y entramos hacia Your la mind is become really connected into the practice of Vajrakilaya mandala. nuestra mente se conecta al mandala de So Vajrakilaya. then this 4 immeasurable is rising Y estos 4 inmesurables emergen from our mind stream. desde el reflujo mental. So until we have something like own experience like into the mandala, then we don't have 4 measurable this experience. Porque hasta que no entramos a la experiencia del So- mandala, entonces entramos a la experiencia de estos 4 inmesurables. So this 4 measurable is not that easy. So first stage, that's why we always step by relative level. Que no son simples y por eso primero empezamos a nivel relativo. You know, we create love Creamos love, and amor, to our mothers, amor por nuestras madres, and then wishing them have happiness, deseando que tengan felicidad, and recognize everyone is being mother. reconociendo que todos los seres sintientes pudieron haber So sido every nuestras single- madres Every single being have happiness, wishing that, y que tengan todos felicidad and then knowing all beings suffering, y sabiendo que todos los seres and tenemos el sufrimiento wishing them free from y suffering, deseando que todos estemos libres del sufrimiento and then wishing who has happiness always not separate with happiness, Y wishing they have deseando- always have happiness, y deseando que todos los que viven en felicidad continúen en felicidad and then create equanimity, like no bias, y creamos ecuanimidad So, sin sesgos, wishing everyone has happy. deseando que todos sean felices. So that's we have to create by through the relative level, Eso es lo que debemos crear a nivel relativo. and then going to practice mandala Vajrakilaya. Y luego entrando a la práctica del So, mandala de Vajrakilaya, Is your mind is very strongly connected into that mandala. nuestra mente está muy bien conectada Then- en esa mandala. True, the immeasurable, this absolute truth measurable, 4 measurables rising from your mind stream. A través de que emerjan estos 4 inmesurables en nuestro flujo mental. So that's the result actually for measurable. Y el resultado se convierte en los It's 4 a- inmesurables. It's take time to we get the experience. Toma tiempo para llegar a esa experiencia. So then, next is we go to see. Talk about here page 14 is Página 14. what is this dealing or denigrating the abundances, denigrating in the boundaries. Okay, can I have water? Someone please bring the water. So now we into the Vajrakilaya mandala. Estamos en el mandala de Vajrakilaya. Then we need release our obstacle, Y necesitamos liberar nuestros obstáculos and also we have to create boundaries. y crear límites. Means like during the practice, not coming into any obstacle during in the practice. No dejar que ningún obstáculo So, intervenga en nuestra práctica. We have to create boundaries. Y para eso los límites. So that means like we are actually into Vajrakilaya mandala. Porque estamos dentro del mandala de Vajrakilaya. This mandala means many meanings.
Mandala quiere decir muchas cosas. So today mandala means like very simple way. Hoy de manera simple les comparto. When you coming into this center Cuando llegaron a este and centro, you are already enjoying the Zoom, y you are in the están- o mandala están en already. el Zoom, ya están en el mandala. So you coming from here and don't stay have a security, right? Then let you go up. En lo que vienen And, abajo, y que están so- abajo y los dejan subir. Zoom also we have sometimes I don't know today like the Les password piden sus this all nombres, can go in use se that. pide el password. So that is like then long as you into that is you are in the mandala. Y luego ya finalmente logramos entrar al mandala, o subir So por el elevador, entrar there's aquí y in the- entramos al mandala. In the mandala we have to make ourselves is a different thing usually our activities. Y ya estando en el mandala debemos pensar de nosotros distinto de cualquier día de nuestras actividades So mundanas. usually you have worldly activities. Generalmente tenemos actividades mundanas So now when you are into the mandala you have to give up that all the worldly y activities. al entrar al mandala debemos de soltar todas esas actividades mundanas. Is if you are not give up that you are into the mandala and then they also have very strong words. You breaking the samaya means you are into the mandala and then you are not be in that the part of that citizen or mandala. You are going into doing things worldly activity. So that's called break the mandala or samaya. Si no la sueltan pueden romper el samaya o romper el mandala. So then there has of course outer level break samaya, inner level break samaya, Se many puede romper different el there. samaya a nivel externo y a nivel interno Or- en distintos niveles. Outer level break samaya is so we doing something in the during that practicing, disturbing others. A nivel externo Ah, es distraer la práctica de los otros. Your body, speech, mind not connect with the practice. Y que su cuerpo, palabra y mente no esté conectada con la Ah, práctica. Inner, then you create a lot of emotions, A nivel thoughts interno, during the practice. Están creando muchas So- emociones y pensamientos. So that's durante also la like práctica. inner level, you breaking the samaya Y core. eso también quiere decir romper el samaya a nivel interno. So that's the reason when you are into the mandala, Por eso cuando están dentro del mandala, we have to release all our afflictive emotions. necesitamos soltar todas las emociones aflictivas. And so another generally practice has another like ritual say like go away or obstacle. We have also offering things like dharma offering. Y también generalmente en las prácticas hacemos Outer ofrendas, level obstacle, ofrendas inner de forma obstacle, let go away, para poder release. soltar todas estas Then obstáculos. after making the boundary, Y después de poner los límites, so we are into the mandala. entramos al mandala. In this Vajrakilaya sadhana is very profound. It's more very deeper level teaching actually. Esta práctica, esta sadhana es de nivel This más teaching profundo. is Mahamudra. Esta sadhana enseñanza es Mahamudra. So that's why you think here in the first sentence says home in the natural, Por eso aquí en la spontaneous rising great palace. oración dice home, en el natural espontáneamente surgido gran palacio. So the palace is rising, naturally rising, the deity's palace. El palacio emerge espontáneamente, ese palacio de la deidad. Come from Dharma to nature states. Viene del estado natural del Dharmadatta. So not even the name of obstructing hindrance exist. Ni siquiera existe el nombre de impedimentos. In that states, obstacles no exist. En ese estado los obstáculos ni siquiera existen. So you are, we are directly into our own mind nature states. Sino que entramos directamente al estado natural de nuestra mente. In that nature states, then obstacle is cannot be, no exist. Y en ese estado natural los obstáculos no pueden existir. So that's the highest level, release the negative emotions. Ese es un nivel alto en la práctica para soltar las emociones aflictivas. Then thus fully realize Realizando así plenamente, they are
originally cleared. Estos son originalmente eliminados. So then you are knowing that true nature mind. Entonces, sabiendo la propia naturaleza de la mente, The mandala of boundaries is spontaneously, naturally accomplished. el mandala de los límites se logra So de forma espontánea y in natural. that state, all the protection and naturally already accomplished. En ese estado, toda la protección naturalmente se logra. So that's why in this level is more secret level talk about this nature boundaries Aquí hablamos más a nivel secreto de los and límites naturales release obstacles. y de soltar, disolver todos los obstáculos. So in this level, you are in the mandala is your choice. En este nivel, entrar al mandala es su propia elección. Even you are get into your body physically in the Aunque zone físicamente and están en in el this zone o space, aquí, but still cannot be in the mandala. pero aún pueden no estar en el mandala. So if you want to be in the Vajrakilaya mandala, Si quieren estar en el mandala de Vajrakilaya, so our mind be in the nature, true state. nuestra mente debe de estar en su propio estado natural, In that state, then obstacles no exist, donde no existen los obstáculos. and then all is naturally boundaries. Y que todo tiene su límite natural. So that is the called Mahamudra, Y eso se le llama Mahamudra. and all people call Dzogchen. Y otros le llaman Sochi. So you think about yourself, when you meditate, you look directly in your mind, Entonces cuando meditan, miran directamente, yo- observan a su mente you be in the nature mind state. y yo- moran en ese estado natural You don't have this conceptual thoughts. y sueltan todo pensamiento So conceptual you don't have the dualistic concepts. y pensamientos dualistas. And your mind is in the nature state. In that state is called this the home in the nature spontaneously. Y dejan que su mente esté en su estado natural y así se logra de forma espontánea y natural. So then in that state, you can think about Vajrakilaya. Then your nature is rising to the Vajrakilaya form. Y en ese momento piensan en Vajrakilaya So- y entonces emerge la forma de Then that Vajrakilaya. moment you are Vajrakilaya Y en ese momento ustedes son because Vajrakilaya. your nature is rising to the Vajrakilaya. Porque su naturaleza emerge de Vajrakilaya. In the conceptual level, A nivel conceptual, we can visualize ultra level Vajrakilaya, podemos visualizar a nivel externo Vajrakilaya, but you cannot go in the deeper level, secret level Vajrakilaya pero mandala. pueden entrar al mandala interno y secreto de Vajrakilaya. So deeper level, secret level the Vajrakilaya mandala is naturally boundaries, Porque este lugar es el que tiene los límites and naturales that state is naturally free from all the obstacles. y libre de obstáculos. So that's why here this teaching is very profound. They go into depth, is go directly into the more, deeper level, secret level practice. Por eso es una práctica profunda y secreta. Then, if you don't have the ability, you can use the Vajrakilaya image Y si no tienen esa habilidad, pueden and utilizar la imagen look de to that Vajrakilaya, and use a support observarla, usarla and como then soporte, visualize in front of you. visualizarla enfrente de ustedes. So, in that also ultra level connections. A nivel externo también son conexiones externas. So you are not transform yourself as Buddha. No se transforman ustedes en Buda. So you can have some ultra level, create No se karmic transforman imprint, ustedes en habituate, Pueden crear estas huellas kármicas. release our just like bodily is obstacle, para soltar esos spiritual obstáculos obstacle. The power of that practice release help for obstacles again purified. y soltar y purificar los obstáculos para la práctica If, espiritual. even y you se moment think about Vajrakilaya, and power of that remove lots our spiritual obstacles. Solo el poder de pensar en Vajrakilaya puede remover esos obstáculos. But that state that you cannot be yourself is Vajrakilaya. Pero ahí puede ser que todavía no puedan sentirse ustedes mismas como And Vajrakilaya. so your service be Vajrakilaya is just mentioned like our mind must be in the non-duality, non-conceptual
states. Porque para eso nuestra mente tiene que estar en el estado de no dualidad, no conceptual. So in that state, then the nature is rising to Vajrakilaya form. Y en ese estado emerge la forma de Vajrakilaya. Yourself is naturally Vajrakilaya. Ustedes son Vajrakilaya. In that state, then no obstacle exists, no boundaries exist. Donde no hay obstáculos ni límites. So the next one, then confession. Luego la confesión. So in the all-embracing, pro-modally pure naturally expanse. En la toda inclusiva primordialmente pura extensión natural, The characteristic of confession and what is to be confessed are liberated in the own palace. las características de la confesión y lo confesado son liberadas en su propio estado. See, that's also if the relative level we have a confession. Confesamos. So we have a subject, object, and action. Tenemos objeto, sujeto y acción Three separate. separados. So we use like Vajrakilaya form, and I did a negative karma, and I'm going to confess. So this we have a subject, object, action, three separate. Y utilizamos la forma de Vajrakilaya y entonces reconocemos lo que hicimos mal y eso es a nivel externo, objeto, sujeto. So now in this one is more profound in that Pero aquí deeper es más level. profundo, a nivel más When profundo. you are into your or the embrace pro-motor pure nature, nature's Rigpa state. Porque estamos en el estado primordial de Rigpa. In that state, then the characteristic of confession and what is to be confessed are no exist or is liberated as release its own nature. En ese estado las características de la confesión y lo confesado son liberadas en su propio estado. So, you know, our nature is in the state rising Vajrakilaya. Nuestra naturaleza primordial emerge So, Vajrakilaya. we are Vajrakilaya. Somos Vajrakilaya. We don't have confession to Vajrakilaya. No es que confesamos a Vajrakilaya. When you are in your nature is rising Vajrakilaya, then all the emotion is transformed to already in the wisdom. Porque cuando ya estamos en So, el estado de Vajrakilaya, no todas emotion esas exists. confesiones ya se han transformado And en sabiduría. no ordinary ourself is exist. Y nuestro ser We are ordinario no existe. already transformed to the Vajrakilaya Porque ya enlightened estamos form. transformados en la forma de iluminada de Vajrakilaya. So that is the called absolute true confession. Y esa es la absoluta verdadera confesión. And that also very clear mentioned in the Genji of Mahamudra. Que se menciona también muy claramente en el Ganges So Mahamudra. Telopa shared to Naropa. Cuando Tilopa le compartió a Naropa, Telopa told Naropa, like you have realized Mahamudra que has realizado is Mahamudra. that moment purify eons negative karmas. Y en ese momento, en la realización, purificas eones de karma negativo. Same is like light come into the dark house. De la misma The manera dark que la all luz is entra en la oscuridad, purified. y la oscuridad se And purifica. realize Mahamudra same is light coming into the house, dark house. Realizar Mahamudra es como si la luz entrara So, en la casa oscura. Then this is the same meaning, like confessing. True confession is be in the nature is naturally confess. Confesar, es naturalmente confesar, es precisamente ese So, significado. However, all errors of ignoring the duality. Sin embargo, todos los errores surgidos del ignorante aferramiento dualista, So, however, we cannot stay in that way to confessing because we have these dualistic states. sin embargo, no estamos en ese nivel de compasión porque todavía estamos en ese estado dual. Then we say, I confess to all the self-originating manifestation of gathered deities. Y entonces decimos, yo los confieso ante todas las manifestaciones autogeneradas de las deidades reunidas. So then we confess it to all the self-originating manifestation is
you know, deity is actually all is rising from our own manifestation. Porque todas esas deidades emergen desde nuestra propia manifestación. So mandala also actually our own manifestation. El mandala también es de hecho nuestra propia manifestación. And then there many deities in the rising own manifestation we confess to the deity. Y todas esas deidades a quien confesamos son nuestra propia manifestación. Actually call our own confession to our own. Confesamos a nosotros mismos. The deity is rising from our own manifestation. Porque esas deidades emergen desde nuestra propia manifestación. We do know that, and we confessing to the deities. No lo sabemos y confesamos a las deidades. Actually, that deity is rising from our own manifestation. Pero de hecho esas deidades emergen desde nosotros mismos. So last night when I shared empowerment, Ayer cuando compartí el so empoderamiento, the empowerment, the visualize the torma. visualizamos la torna. Torma upper part is guru, La parte de arriba es el guru, and then the below that is yadam. luego el vidam, The below that is dakini, luego los aquí, and then below that is dharma protectors. luego los protectores del dharma. So that is, you know, we visualizing in front of us, you know, visualizing deity, Eso mandala. visualizamos el frente y visualizamos el mandala de la deidad. Actually, the inner level, we have our own mandala. De hecho, a nivel interno tenemos nuestro propio And mandala. your like navel level chakra has dharma protectors. El chakra del ombligo tiene los protectores del dharma. And then there has also called dharma protector, dharma gardens, Los guardianes del dharma, and then dakinis. los dakinis. And then heart center chakra and the throat chakra is yidam deity. En el chakra del corazón y la garganta And the los deidades Yidam. krong chakra is guru. Y en la coronilla So el guru. we have that, but it's impure. It is impure. It is a seed. Lo tenemos, pero es impuro en sus propias semillas. So that's why we using the support is Vajrakilaya mandala. Por eso utilizamos este soporte de entrada or- al mandala de Vajrakilaya. Already that you know accomplishing ripening, Para que puedan madurar estas semillas. and using the support as a blessing to wrapping our own mandala. Y utilizamos este soporte para pedir bendiciones para que puedan madurar nuestro propio mandala. So that's why all the dakas, dakinis, dharma protectors, Por eso todos los datos dakinis, protectores del yidam dharma, deities, gurus, all is our own emanation, deidades inner level. Yidam Guru, a nivel interno son nuestras propias emanaciones. Secret level is separate. A nivel secreto Sorry, es sorry, separado. no secret like outer level is A separate. nivel externo es separado. Secret level is inseparable. Y a nivel secreto de hecho es inseparable. So then that's the confession. Esa es la confesión. Then next is blessing the offering. Luego viene bendiciendo las ofrendas, página 15. So this offering also not the same. Usually you hear the offerings. Estas ofrendas tampoco es lo que nosotros conocemos como ofrendas. Originally self-arising, perfectly pure supreme amrita. Amrita suprema, originalmente autosurgida y perfectamente pura. So this amrita is called white drop, our white essence of our body, I think so. Esta amrita es la esencia blanca de nuestro cuerpo. So that create that amrita is a source of bodhicitta. Esa amrita es la fuente de la bodhicitta. So bodhicitta is inseparable with mind nature. Bodhicitta es inseparable de nuestra naturaleza de la mente. So then that nature is within ourselves and beginningless time. Y esa naturaleza de la mente está ahí con nosotros desde el principio de los tiempos. So that's originally self-arising means always is there. Y esto que originalmente autosurgida es que siempre está ahí, Perfectly pure, see, always pure. siempre pura. That is called amrita. Y esa es amrita. And then the rakta essence of the six realms. Y luego la esencia recta de los 6 reinos. Rakta is the red essence. Recta es la esencia roja. The essence of the six realms liberated. La
La esencia de los 6 reinos liberada. 6 realms liberated means all our afflictive emotions liberated Eso quiere todas nuestras emociones aflictivas liberadas into the sphere of truth. en la esfera de la It's verdad. liberation to the emptiness, truth states. Liberada en la vacuidad, que es el estado verdadero. And so then that's like actually body's essence. De hecho, la esencia de nuestro cuerpo. Another level we say body's essence, but another level nature of mind. En un nivel decimos la And, esencia de nuestro cuerpo, pero en otro nivel la esencia de nuestra bodhicitta. naturaleza, de nuestra mente, bodhicitta. And also emotion is purify, is transforming wisdom. Purificar nuestras emociones y transformarlas en sabiduría. So Amrita means bodhicitta method, Amrita es el método de bodhicitta. and Rakta means wisdom, Rakta, sabiduría. because afflictive emotion transforming is called wisdom. Porque transformar las emociones aflictivas, So, eso es sabiduría. Liberation means 6 different kind of afflictive emotions are liberating. Liberación quiere decir que liberamos las 6 tipos de Transformed. emociones aflictivas y las transformamos. And then that wisdom, and then great Dharma, Y se transforma en esa sabiduría. the rising from the base of phenomena existence. Gran Torma, el surgimiento Then del fundamento de la Dharma is existencia representing fenoménica. body and all the phenomena. Torma representa el cuerpo y And todos los fenómenos. body or the phenomena is emptiness, Todos los fenómenos vienen and desde la also oscuridad. appearance part is method, empty part is called wisdom. So all is transformed to actually enlightening form. Y todo se transforma a esta forma iluminada con la sabiduría. So that's the absolute true offerings. Esa es la ofrenda de la verdad absoluta. That's called sacred level offering. Y esa es la ofrenda a nivel Uh, secreto. We have the Dharma. Last night I used the empowerment for ritual. Ayer utilicé para el And the ritual del Rakta empoderamiento y la Rakta. Is also in the altar. We have red. A nivel Red secreto. colors in there inside they have like liquid. We put there. It's representative Rakta. And now is another one is white. Is representative Y luego this el blanco Amrita. que representa Amrita. So these 3 is Estas 3 inner level transforming. es transformar Is a nivel interno. can be goes like source of samsara. If long as you transform, it's Podrían become ser- arising the enlightening body. Podrían ser fuente de samsara, pero si las transformamos, entonces transforman a nuestro cuerpo iluminado. So that's the offering. Esa es su ofrenda. Then on Benza Pipi, so that is we have like offerings one by one in the 7 cups. Luego este So Benza that's representative. es la está this representado mantra. con las 7 The first one is water, Son is 6 y drinking water. Second is shower, agua, cleansing water. agua para limpiar. So we need that, and that's why we offering to enlightening beings. It's called auto level. A nivel externo Then, lo ofrecemos then para flower limpiar is los all the seres. beautiful object, Y luego las flores, and we attach to beautiful objects. So porque estamos offering to apegados cosas hermosas, beautiful entonces things, ofrecemos enlightening beings. a los Then seres incense, iluminados, luego incense is incienso. all the beautiful, good smell. All the good smell is we attach to that. That's why we offering to enlightening Porque beings. estamos apegados al buen olor And y then por eso light. ofrecemos a los seres iluminados, luego Is, la luz. the light is we need sun, moon, light. This is representative. Porque And ofrecemos then el next sol, also water la again. luna, The water is representative swimming pool, hot tubs, que and representa performed like body, like lakshanas, kind of that way albercas, offering. perfumes, Then fruit is a food representative. luego, la comida, la fruta And then last one is music. y finalmente la música. So that's called auto level offerings. Estas son ofrendas externas. Because we are ordinary being, we need this all the when we
be in the within samsara worldly level. We need using these things. We attach to this. Porque como seres ordinarios en el samsara estamos apegados a estos So objetos. we use this attachment object or its offering. Y utilizamos estos objetos como ofrenda. So then you go into inner level. Pero a nivel interno Is Amrita, Rata, es Amrita, and Rakta and the Tolma. y la Torma. So the Tolma means our body. Torma es nuestro cuerpo. Rata means red Rakta essence, our es la body. esencia Amrita roja de means- nuestro cuerpo. Amrita means white. Y Amrita la blanca. So then that transformation is called bodhicitta and wisdom. Y eso se transforma en Sí. bodhicitta y sabiduría. So when created by enlightening within our the subtle level body is created the enlightening mind, speech, body. Para crear las condiciones iluminadas de nuestro cuerpo, palabra y mente. The next is a generation of the Samaya being. Luego la generación del ser de Samaya. What time is now? Oh, I have no today. So okay, so when we have an hatching, right? So this generation of the Samaya being is we know it's we visualizing. La generación del ser Samaya es visualizar. All this universal is visualized. Vajrakilaya Visualizamos, mandala palace. visualizamos el palacio del mandala de Vajrakilaya. The Vajrakilaya mandala is in a triangular blue black blazing mandala. Diversas apariencias fantasmales en el palacio celestial en un mandala triangular resplandeciente de color azul oscuro. So because it's wrathful deity, that's why Es una deidad different iracunda, peaceful deities mandala. distinto del mandala de las deidades pacíficas. Surrounded by 8 channel ground in the center of which Rodeado por 8 campos de cadáveres en cuyo centro is in expanse of blazing fire message of promoter wisdom. hay una extensión de una masa de fuego ardiente de sabiduría primordial. So this have lots of information. It's I don't know how to we can put couple minutes. Tan solo eso hay muchísima información. Not really easy to hold thing, sharing due to time schedules, like so we have a zone sangha and I don't know how long we have time still, so that's why the main point I'm just trying to share you, like we cannot go through all this one by one words, okay? No vamos a ir palabra por palabra, pero bueno, les voy a compartir a nivel general qué quiere decir. So we have to know this practice is wrathful deity yadam, Esta es entonces una práctica No. de deidad iracunda, peaceful deity. no pacífica. Okay, peaceful deity, everything's beautiful way to visualize. Porque en las deidades pacíficas todo es And, hermosamente visualizado, Really suit for our perceptions. que es muy fácil para nuestras percepciones. And the peaceful deity is always in the public. Las deidades pacíficas siempre están abiertas al público. Okay, so we have strong dualistic concepts, Pero nosotros tenemos fuertes Eh. conceptos dualistas judgmental, y juicios, fixation. fijaciones. So that's why wrathful is not really suit for easily. Por eso lo iracundo es un poco más difícil de entender. Peaceful is always a suit for everywhere, wherever you go. Lo pacífico lo podemos poner en todas partes donde veamos, lo podemos ver. And your enlightening good quality like loving, compassion, generosity, Y las good conduct, cualidades iluminadas, pacíficas, como always suitable buena wherever you go. conducta, generosidad, es muy Right. apropiadas para So, donde sea que vayamos. Long as you have loving, Siempre y cuando kind, tengamos amor, compassion, generosity, people like it. generosidad, a la gente le gusta. Everyone tell you you are a good person. Todo el mundo te dice que eres buena persona. Yeah. And long as also you have good conduct, then everyone trusts you. Buena conducta, todo el mundo te
tiene confianza en ti. So that is a source of peace for deity. Esa es la fuente de las deidades pacíficas. Right now we're talking about wrath for deity. Pero aquí hablamos de The iracundos, source is emotion, okay? donde la Where you fuente go, so you show the anger, people son las don't like you. emociones afectivas, y a donde You vayas, show the con jealousy, enojo, people doesn't like you, right? celos, a la gente no le va a And gustar. when you have so strong desire, attachment, people recognize right moment that you are not suited for that place, that doesn't like you too. Si muestras mucho deseo, mucho apego, tampoco a la gente le va a gustar. So the same, like this wrath for deities is not suitable. Por eso estas If deidades until you know the iracundas truth, parecen no ser apropiadas hasta que no so sepas la verdad. long as you know the truth, Pero cuando ya esa surge, then wrathful is more powerful again, more suitable, more make sense again. y entonces lo iracundo hace más sentido y es más apropiado aún. Okay, so this wrath for deity, rising the form is unpleasant way, or not suitable for our own perception. Rising the form. Entonces que emerja la forma a veces no es apropiada para nuestras percepciones. So when you read all this generation, like meditation, like Vajrakilaya form, read. Cuando leemos lo que dice aquí para generar el estado, If you para don't know the la behind generación meaning, del ser samaya, si no entendemos el is significado detrás, the not really just someone come and they say there's the right moment say this is not Buddhist. parece que So- no somos budistas. So they always think Buddhist means like love, kind, and Porque parece peace. que la práctica budista es solo de amor, That's you amabilidad, see. paz. That's you see another angle, another level. Se ve desde But otro nivel. you don't see behind that another one. Pero atrás de eso hay más. So if we don't destroy our emotions, Si no destruimos nuestras emociones, just loving, kind, only heeding our emotions, solo amor y you compasión, cannot reach to realize the enlightened. sin destruir las emociones, entonces no podemos llegar a ser realizados e iluminados. So when you want the beautiful house, Cuando queremos Home una something. casa bonita, first you have to destroy the land, like beautiful something. You have to digging, right? primero tenemos que Construction cavar makes it really terrible en again. la tierra, la construcción, parece que If no you es don't do bonita. that, you not possible to have a good house and beautiful buildings. Not possible. Si no se hace esas construcción, si no se cabe en la tierra, entonces no es posible hacer esa casa bonita. So this, like the practice, I think the wrath for deity, like digging our emotions Y entonces la práctica And de showing es cavar en nuestras and no emociones hiding. y mostrarlos, no esconderlos. So we have I mentioned already, emotion is not suited for people, right? Emotion when we have no suited for our friend together, not suited for others. Como ya dije, hay So, algunas emociones que parecen no apropiadas a otros. So then the emotion we have to transform it. Y esas emociones son las que queremos transformar. If we don't transform emotions, then we cannot create the wisdom. Si no las transformamos, entonces no podemos crear sabiduría. So how to this emotions transforming? ¿Y cómo transformarlas? So you create a construction. How to the constructions transform to beautiful building? ¿Cómo transformar esa Or construcción a un beautiful edificio park, bonito right? o un parque bonito? So first you have to create a how to say construction, like all this no nice like ways you have to create. Primero tenemos que hacer muchas cosas que parecen no bonitas. Then that you can transform to beautiful park and beautiful house buildings. Y después ya se puede transformar en bonitos parques y edificios. So we have to go to another way to look to emotions. Entonces necesitamos voltear a ver nuestras So emociones. last night I shared the empowerment, teaching. We have this
negative energy and positive energy within ourselves. Ayer compartí que tenemos esta energía positiva y negativa dentro de nosotros. So negative energy, we have to make the source of the enlightening quality. La energía negativa, de hecho, es la fuente de las cualidades iluminadas. So then, that's why know in this wrath for deities, Por eso en estas edades and iracundas, I already like share beginning little bit. So that we have anger, ya compartí que tenemos enojo. and you say I don't like anger, I don't want to have arise anger. You avoid anger. Pero si evades el enojo, You never going to transform anger. nunca lo vas a poder transformar. So the anger, we have to see the anger. We have to challenge with the anger, Tenemos que combatir el enojo. and the anger have to release itself. Y que se disuelva en sí mismo. Using no any other antidote or solutions. Utilizando no otro antídoto o solución. So that's the see like called anger is rising to the mirror like wisdom. Por eso se dice que el enojo emerge desde la sabiduría espejo. If you use some solutions for your anger, Y utilizar esas soluciones anger can para el diminish, enojo, el enojo anger se- can go away, se va like apagando, gross level, se va disolviendo a but nivel burdo, still the subtle level anger is always there. pero con solo soluciones And externas el when enojo you sigue ahí. when you get the conditions, cause conditions, your anger is rising again. Y cuando vuelven a surgir esas causas y acciones, So- el enojo So that's the emerge reason de nuevo. in this deity, Yidam deity practice, Vajrakilaya wrathful practice means when anger arising, and you see the anger itself is emptiness. Por eso en esta práctica de Vajrakilaya y la deidad iracunda, cuando el enojo emerja, vemos que el enojo es vacuidad. So that energy is rising, the form is called wrathful deity. Y cuando esa energía emerge de esa forma se le llama deidad iracunda. And then also you have that ability transforming. Anger is not negative. Y entonces por eso tenemos esa habilidad de transformar, y cuando la vemos, vemos que el enojo Anger no is necesariamente es negativo. Anger is truly, source of the mirror like wisdom. Sino que en realidad es la fuente de esa sabiduría espejo. And then in that state, your love, anger is equanimity. Y en ese estado el amor, el Love enojo also- son ecuanimidad. Compassion also positive, but anger also positive too, because anger is a source of wisdom. Amor y compasión positivos, pero enojo también positivo porque es la fuente de la sabiduría. And in that equanimity, then that is form is like wrath for union, unpleasant, or say like our perception is not suitable. The meaning is actually free from that concept. Y en esa ecuanimidad, nuestra percepción de lo airado o iracundo está libre de cualquier concepto. We have very strong concepts, Porque tenemos muchos We fuertes like conceptos muy fuertes. beautiful. Nos gusta We lo don't like bonito, the ugly. no nos gusta lo feo. And destroying that concept. Hay que destruir ese concepto. If we don't destroy that concepts, we cannot reach to equanimity state. Porque Equanimity. si no destruimos ese So, concepto, no podemos llegar a un when we- estado de ecuanimidad. When we also chant the four measurable prayer, También cuando cantamos la oración de los four cuatro measurable mencionables, prayer, last one is called equanimity. al final justo habla de la ecuanimidad. So without this transforming, Sin transformar esto, negative transforming, energías then negativas, not possible to reach to that level. no hay manera de llegar a ese nivel. So enlightenment Buddha is free from all the concepts. El Buda iluminado es aquel que está libre de cualquier concepto. Good, bad, Bueno, malo, ugly, feo, beautiful, all Bonito. the beyond their concepts. ir más allá de todos esos conceptos. So that's why we have to destroy our this
concepts. Necesitamos destruir estos conceptos. That's the reason this deity is arising the form unpleasant way for ordinary people's perceptions. Por eso para nuestra percepción ordinaria emergen estas deidades iracundas. Do you understand? So that's why this wrathful deity has weapons in the Por hands eso tiene armas en and las manos animal heads, y caras de so animal animal skins in the body y piel de animal en and el cuerpo, flesh head in the body. So y fresh necklace, you know. carne y cráneos. Our perception is always like gold, silver Nuestra necklace percepción siempre queremos and collares de oro, precious de plata stones. y de piedras preciosas. So that's we have strong attached fixation, Porque tenemos fijación y and apego you a eso. destroy that concepts. Hay que Then romper you know esos conceptos. you can have like bone ornaments. Porque podemos también Your tener bone ornaments and your silver, gold, or precious gem ornaments is become equal, no difference. los adornos de cráneos y los adornos de oro y plata se conviertan en lo mismo. No, do you understand, right? Okay, so that's this we have to know the most like important section. Eso es lo más importante que hay que saber en esta sección de la generación del ser Samaya. Then, long as you know that whatever deity is holding wrathful deities, you are okay with them. Y entonces ahora sabemos que cualquier cosa que traiga la deidad vamos a estar okay con Then, eso. otherwise, you're not okay with them. Okay. You say people also usually say, you know, in Western people are very honest to say like directly say, I'm not okay with this. He holding this. Muchas veces en el mundo occidental hay gente que le dice Why is this? que le dice, No makes sense. ¿Por This. qué So- ponen esto? No hace sentido. It makes sense, but you don't know. Hace sentido hasta que lo So the sepas. point is, El punto es, and then the usually you know everyone has like kind of a say ego or I know everything, todos tenemos but un no punto. make sense my way. Then say like other way like it's not okay. Y por nuestro ego y que nos gusta que tener la If- razón, entonces por eso If decimos you lo que follow no the hace sentido. your way, your okay way, you always going to samsara again. Pero si volvemos a ir a dejarnos llevar por las cosas que You solo a nosotros nos hacen sentido, you entonces not volvemos possible al to bucle go del to samsara. another direction. Y no hay manera de You know ir a our otra okay is dirección. not really okay. Lo que sea ok para nosotros no Our okay necesariamente is es lo delusion ok okay. para todo. So- Nuestro propio ok es una ilusión. So that's why this deity is showing our okay is not okay. Por eso esta deidad muestra que nuestro ok no es ok. So they have a different behind the meaning. So that's what we have to know. Entonces hay mucho significado detrás de esto. Okay, so then no, go to the page 21. Página 21. See, page 21, the says home from the unborn complete pure nature of Dharma Dhatu, showing the miracle of birth as a blessing body. Desde la no nacida completamente pura naturaleza del Dharmadhatu, mostrando el milagro del nacimiento como un cuerpo ardiente. So this two sentence is actually contradict Estas dos oraciones our de hecho se just contradicen ordinary conceptual way, okay? a nivel nuestros conceptos ordinarios. But see, long as this where is deity's source come from, is unborn, from the unborn, ¿De dónde vienen estos conceptos? Desde lo no nacido. complete pure nature of Dharma Dharta. Where is unborn is called Dharma Dharta nature, ¿Dónde es lo no nacido? En la naturaleza del Dharmadhatu. and then the Yadam deity must arising from the Dharma Dharta nature. Y la deidad Yidam emana desde la naturaleza del Dharmadhatu. Some samsaric beings come from 6 afflictive emotions, Los seres samsáricos vienen desde las 6 emociones aflictivas. rising from, you know, we are arising from attachment, human beings. Emergiendo desde el apego de los seres humanos. So then, where is Vajrakilaya rising from? Nature of Dharma Dharta. ¿Y desde dónde emerge Vajrakilaya? Ambon. Desde la naturaleza no nacida del Dharmadhatu. So,
showing the miracle of birth as a blessing body means like rising from the form body, wrathful deity. Mostrando el milagro del nacimiento como un cuerpo ardiente, o sea, un cuerpo iracundo de la deidad. So that's we the not only Vajrakilaya, all the deities rising from bodhicitta and this dharma dart, nature of dharma dart. Vajrakilaya, sino todas las deidades Uniting these two, desde then bodhicitta their y energy Dharmadhatu. is rising the form called Yidam deity. Y ahí emerge la forma que es la deidad Yidam. So their energy is called Dharmakaya, Y esa energía es Dharmakaya, but it is empty, right? pero es vacuidad So we cannot connect to that. y no podemos conectar a eso. If you realize your emptiness, Dharmakaya states, then you are inseparable with that. Pero cuando realizamos But, ese estado, somos inseparables de él. You want to practice, you cannot connect. Pero hay That's veces why que en el momento de la práctica the- no podemos conectar. This deity is rising from these two energy, Estas deidades together. emergen desde estas dos energías juntas. bodhicitta and the here says pure, pure nature of the Dharma Dharta. Bodhicitta It's y wisdom. la sabiduría primordial del Dharmadhatu. So then the rising the form is Vajrakilaya. Y entonces emerge la forma de Vajrakilaya. And so when that form is called then Sambhonakaya form. Ya esa forma ya es forma del Sambhogakaya. So you think when rain and the sun comes, then they create a rainbow, right? Cuando la The lluvia energy y el create a sol rainbow. emergen, entonces esa energía crea un arco iris. But rainbow itself is emptiness. Pero el arco iris en sí mismo no tiene existencia inherente, So viene de la Sambhonakaya, vacuidad. Sambhonakaya also actually is emptiness. Y entonces Sambhogakaya de hecho también es vacuidad. The rising the energy form is form like same as rainbow rising. Esa energía que emerge es como la energía del arco iris que emerge. Then rainbow didn't have the quality same as Sambhonakaya deity. So Sambhonakaya has wisdom, compassion, all these enlightening activities, quality. Y las cualidades del Sambhogakaya son precisamente la sabiduría, la compasión. So then Dharma practitioners can connect to that form body. Y entonces los practicantes del Dharma podemos conectar con esa forma. So how do we connect to this form body? ¿Cómo conectar con esa We forma? also need compassion, bodhicitta. Necesitamos We need compasión, some levels, bodhicitta emptiness, meditation, relaxation. y meditación en la vacuidad. So even we para don't llegar have a la fully realización. realized, but some levels, Que compassion, no nos realicemos and different than absolutamente, other ordinary people. pero a través de Some esta levels, práctica knowing all llegamos this phenomena is not truly exist, emptiness. a You unos see in your ciertos niveles mind, de realización. like you can be in that state. You have that kind of ability. Then you have a connect to Sambhonakaya. Porque tenemos esas cualidades en nosotros mismos y lo observamos y entonces Then- podemos lograr esas cualidades del Sambhogakaya. Then many beings don't have that. Muchos seres no tienen eso. So that's why I have to come to the Nirmanakaya. Por eso tenemos que llegar al So Nirmanakaya. Nirmanakaya then take physically birth. People can directly to facing to face. Nirmanakaya es cuando físicamente nacemos. So that's is here mentioned. Vajrakilaya is rising from this. Por eso aquí dice que wisdom. Vajrakilaya emerge. Then we calling Vajrakilaya, please come here with us, Y le llamamos a And, Vajrakilaya que venga aquí con nosotros, blessing us. que nos bendiga. Also, we mentally offering the seeds. Y mentalmente le ofrecemos el lugar Then we mentally prostration to Vajrakilaya. y le hacemos postraciones. And the prostration is reduce, subduing our ego. Hacer postraciones quiere decir que And aplastamos, so aplastamos nuestro ego, domamos. prostration is like ordinary, like really worldly level. It's like we are ourselves like how to say, like we are making ourselves wrong, and the sama is higher. So these two distinction. Hacer postraciones es también hacer la distinción de que Spiritual nosotros estamos level. más abajo
you el post nivel eating espiritual está más arriba and subduing our ego y queremos and controlar o creating your body, speech, mind, enlightening power. y crear el The poder power is de rising nuestro from cuerpo, palabra subduing y mente, ego. So que viene a it's, través de controlar nuestro ego. The 100%, you know, how to say, the different concepts in the worldly level and the spiritual idea. Que es un completamente distinto concepto a nivel ordinario que la idea espiritual. So you post eating to enlightened beings. Nos postramos a los seres We're iluminados. creating power. Y creamos de hecho poder. Enlightening body, speech, mind. Power is rising from that. Poder If we don't subdue our ego, we think I am the highest, always think I am the highest. Then that take to the lowest. Porque si nos dejamos llevar por el ego, entonces que pensamos que estamos hasta arriba, en realidad nos lleva hasta los niveles más bajos. So then after that is also have offerings. Luego tenemos las ofrendas. We offerings creating like our mentality. Mentalmente creadas. Offering to enlightened beings. A los seres iluminados. And then we go to page 24. Página 24. So in this 24 is really beautiful. Of course, each of this prayer has a really beautiful, very powerful meanings in every single this sentence. En cada una de estas oraciones tenemos significados muy poderosos y But then significativos. especially destroying our this own concepts, you know, impure concepts. Especialmente para destruir nuestros conceptos impuros. It's this page 24 offering is very beautiful. Estas ofrendas de la página 24 So son muy bonitas. you look the middle of the page 24. Al centro de la página There's a home, dice, ignoring the nature of flesh. la ignorancia naturaleza de la carne First like a mountain. se afila como una montaña. Desire a wave tossed ocean of blood. El deseo un océano de sangre agitado por las olas. Together with the anger a heap of bones. Junto con la ira una pila de huesos. Is offered to Dorje Simpo and his entire assembly. Se ofrecen a Dorje Simpo y a toda su asamblea. So then you know this Vajrayana teachings people take misunderstand. Luego pasa que la gente no entiende And las then enseñanzas del many Vajrayana using for sacrifice animals. y las utilizan para Offerings, sacrificar right? animales. So that's why it's called secret teaching. Por eso Secret practice means son can be go enseñanzas to wrong meaning, you know. secretas porque Wrong pueden idea. ir hacia una idea errónea. It's very strong words, but it's not pleasant to hear you actually. Puede ser que no sea placentera Another lo que like dicen las palabras. the Vajrayana teaching, Buddha says, Pada Mana Sezaya means father, mother have to care. En las enseñanzas del Vajrayana, Buda dijo, padre y madre deben matarse. So what is really father and mother? ¿Y qué quiere decir en realidad padre y madre? I think ignorance, attachment is our father and mother, you know, taking birth because due to this. Apego, porque debido a ignorancia, apego So es que if someone renacemos. follow by the words, they think, okay, I have to kill my parents. Si nos dejamos llevar por las palabras, podríamos pensar, ok, necesito matar a mis padres. And that reason, you know, in the Vajrayana teaching, must have to have a teacher, Por eso and el we have to Vajrayana know hay que tener un recollection maestro of purity. y poder Have to recolectar know la the pureza meaning. y entender el significado. And see here, look, see, we have ignorance. Aquí dice la ignorancia, The nature of flesh, the pure like a mountain. naturaleza de la carne se apila como una montaña. So we have to transform our ignorance to offerings. Queremos transformar nuestra ignorancia en ofrendas. And so this, you know, offering, you also can think about like yourself, body, like use like this mentally meditating. The body, like you know, bones is a source of ignorance. En estas ofrendas también transformamos y ofrendamos nuestros propios huesos como ofrendas. Sorry, not bone is a flesh, right?
the most shy. La carne, flesh. Ignorance the nature of flesh, like flesh. Yeah. Ignorancia, la carne. And como appear like a mountain. que se apila como una montaña. So ignorance is like we have so strong created like same as a mountain. La ignorancia la hemos creado And, tanto que se apila como una montaña. Desire is a wave tossed ocean of blood. El deseo un océano de sangre agitado por las olas. Together with anger helps our bones. Junto con la ira, una pila de So huesos. we're offering this to Vajrakilaya mandala. Se lo ofrecemos al mandala de Vajrakilaya. So now see, so we have to transform this body. Necesitamos transformar este cuerpo. You know, our flesh is a source of the ignorance, Nuestra carne es la fuente de la and ignorancia. the it's attachment is source of blood. El apego Blood is a source of es la attachment. fuente de la sangre. La sangre es la fuente del apego. And bone is a source of anger. Y el hueso es la So- y los huesos es la So fuente this del enojo. impure body, you know, blood, Y estas and partes impuras del bone, nuestro cuerpo flesh, transform to enlightening body. las transformamos a un cuerpo iluminado. So then you have to know what means enlightening form body. Y ahora hay que saber qué quiere decir cuerpo iluminado. So knowing this form body is emptiness, Saber que este cuerpo es No. vacuidad no fixation, y no apegarse no a él. attached to this body. And this body is seeing is empty. Emptiness is a body. Porque este cuerpo es Body is no vacuidad other than emptiness. y el cuerpo no es otra cosa que vacuidad. So then the meditation or knowledge, Y esa wisdom, meditación o ese conocimiento transform ignorance and attachment and anger. transforma la ignorancia, el apego y el enojo. So also this negative emotion can be used for the offerings. Y también las emociones negativas pueden ser utilizadas como ofrendas. And our like ordinary perception, like our concept level, En we nuestra offering percepción is always ordinaria good things. conceptual, pensamos que las ofrendas siempre deben de So ser now, cosas bonitas. in this power of this practice, De esta práctica we use this our negative emotion source of the accumulation, es que source usamos, of wisdom. es que usamos nuestras energías negativas, emociones negativas como la fuente de la sabiduría y la fuente de los méritos acumulados. So actually, this is the most powerful offerings. Y esta es, de hecho, la ofrenda más poderosa. Emotion, negative afflictive emotion. Las Use emociones that offerings. aflictivas y usar Become esto source como of wisdom. ofrendas y que sean la fuente de la sabiduría. So then next is just more like press to the Vajrakilaya mandala. Luego son So, súplicas, the- oraciones al mandala de This Vajrakilaya. deity is rising from the wisdom and Todas compassion. las deidades que emergen desde la sabiduría y la so- compasión Then different all the emanations rising from that state. y las diferentes emanaciones que emergen desde ese estado. So then we have mantra galing, Luego viene la guirnalda del mantra. chant the mantra. So now we're going to chant mantra and going to closing this first section and we then come back again. Vamos a cerrar esta primera sección cantando el mantra y luego volvemos. Om Vajrakilaya Sarva Bengani Bhombe Om Vajrakilaya Sarva Bengani Bhombe Om Vajrakilaya Sarva Bengani Bhombe Om Vajrakilaya Sarva Bengani Bhombe. This is the root mantra recitation. Then from the you read the Spanish or English either way, which one you like it.
Then from the mantra chant like rest, and the second mantra chant emanates from the mouth of the Yab Father. It is entered through the mouth of the Mother Concert. Countless darks and darkness and darkness in the concert for chakras are awakened by the self-anointing songs of the mantra. From the sacred place of the concert at the mantra chant, enter the Vajra of the Yab Father. Throughout your channels and place the deity proclaim the songs of the mantra. The mantra chant then dissolve into your heart. Om Vajrakilaya Om Bao Kadangaye Zaye Benzaye Anze de Aparan Marazana Kavardanaye Sarva Benga Om Bezoha Om Vajrakilaya Om Bao Kadangaye Zaye Benzaye Anze de Aparan Zete Tamardane Sarandangamata Om. May the great and the next page, page 28. May the great and glorious Vajrakilaya and his example deity come here. Outer, inner, and the sacred offerings are made. Praise and rendered to your body, speech, and mind, noble quality and constant activities. I confess all transgression, mistakes, deterioration, and broken vows caused by carelessness. Through your loving kindness and compassion, bestow spiritual attainments. So we go back to Tibetan. Tibetan. Parchin purve lazo yese nai sanwen chu pambur kuzon tu yun chen le du ba mien gan choren yang jia xia tu ji zer gong u du zu. So next page 29. Página 29. By the body, speech, and mind, or myself and others. Whatever of the two accumulation being immersed in the three times, are dedicated to the perfected, transformed to the great deity. May the result of indivisible nature be obtained. Da yin ling a yu zong je, tu zong zong ni je za pa, yur zo yang da jin bu ngo, ngo wo ni mi de do yu. Om ben Vajrakilaya sarva ben gani va om be. Om ben Vajrakilaya sarva ben gani va om be. Om ben Vajrakilaya sarva ben gani va om be. Om ben Vajrakilaya sarva ben gani va om be. Om ben Vajrakilaya sarva ben gani va om be. Om ben Vajrakilaya sarva ben gani va om be. So now we're going to take break here. Vamos a tomar un break. And Zom Sangha, so you want to come back, you can come back, I think. Or I don't know. So next you have section Zom Sangha or no? No, you had just told us that it would be the morning Kempo. Okay, so that's good. Then also morning I did this complete, one section. So now we also going to practice here, and we don't have Zom. Thank you. Tashi Dele Zom Sangha. Okay.
Thank you. Thank you, Kempo. Tashi Delay. Thank you, Kepo. Tashi Delay. Tashi Dela, Tashi Dela. Cảm ơn Phái sư兄. Gracias. Thank you, Kempo Rinpoche.